CEO, Tata Chemicals Limited. Mr. Yusuf Ali Eme, Chairman and Managing Director, Lulu Group. Dr. Jean Fairs, Chief Executive Officer, Investopia. Mr. Veer S. Advani, Chairman, CII Western Region and Chairman and Managing Director, Blue Star Limited. And Mr. Achal Bakeri, Chairman, CII Gujarat State Council and Chairman and Managing Director, Symphony Limited. Ladies and gentlemen, let us welcome our dignitaries on stage with a warm round of applause, please. To set the stage for today's landmark conversations and open our summit, may I first invite Dr. Jean Fairs, Chief Executive Officer, Investopia, to deliver his welcome address. Welcome, sir. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. It is my great pleasure to welcome you to this edition of Investopia Global in Ahmedabad. Let me begin by expressing my sincere appreciation to the government of Gujarat for hosting us. This is our first edition of Investopia in Gujarat, but we are not new in India. In fact, this is our 5th year following a series of events starting in Delhi, then Mumbai, then Chennai, Andhra Pradesh, Hyderabad, and today we're here in Ahmedabad. So I would like to warmly welcome our participants, the impressive delegation who have joined us today from government and private sector, from the United Arab Emirates and from India. Your presence is a powerful reflection of the confidence that the business community places in the UAE-India partnership. It also shows confidence in Investopia's ability to convene the right leaders at the right moment to shape the dialogue about the new economy. Over the past few years, Investopia has evolved into one of the UAE's leading global platforms for economic cooperation and investment dialogue. Through our flagship events in Abu Dhabi and our international editions across key markets around the world, from Asia to the Middle East, Africa, Europe, and North America, we have brought in more than 25 editions together thousands of leaders to discuss the opportunities emerging from the transformation of the global economy. We connect governments, investors, companies, and institutions to translate strategic relationship into concrete business opportunities and long-term investment and partnerships. Dear colleagues, today the global economy is undergoing profound change. Supply chains are being reconfigured, technology is reshaping industries at unprecedented speed, geopolitical shifts are forcing capital to seek resilience alongside returns. As a result, countries are redefining how they cooperate, invest, and innovate. In this environment, dialogue has never mattered more, because dialogue builds trust, and trust is what enables investment. The UAE and India's relationship stands out as a bright example of how mutual trust can build one of the world's most dynamic economic partnerships. The Comprehensive Economic Partnership Agreement has accelerated trade and investment, while new initiatives such as the IMEC are opening exciting opportunities in connectivity, logistics, energy, and digital transformation. Yet, we believe the next chapter of our cooperation should be defined by larger investment commitments, more joint ventures between our companies, stronger institutional partnerships, and a growing pipeline of real, bankable projects that create jobs, generate innovation, and deliver shared prosperity. That is precisely why we are here today. Our discussions will focus on many of the sectors that will define the new economy: advanced manufacturing, infrastructure investment, financial services, food security, logistics, tourism. These are sectors where the UAE and India can build long-term partnerships, mobilize capital, and create new engines of sustainable economic development. Ahmedabad, and Gujarat more broadly, has become one of India's most important centers for entrepreneurship and innovation. It is therefore a fitting location for this edition of Investopia, bringing together decision-makers who share a common ambition, transforming opportunities into investment and partnership into tangible economic impact. Ladies and gentlemen, the strength of the UAE-India relationship will increasingly be measured not only by the volume of trade between our countries, but by investment we mobilize
the enterprises we build together, the technologies we develop, and the opportunities we create for future generations. Let us therefore use today's dialogue to exchange ideas and to shape the next chapter of the UAE-India economic partnership. In closing, allow me once again to share my appreciation with the government of Gujarat, our partners at CII, and the team that worked with us around the clock for the past few hours. I want to especially thank Lulu Financial Holdings and Mr. Adib Ahmed for his support, as well as the entire Investopia team for making today's event possible. I wish you all productive and successful Investopia Global Ahmedabad. Thank you. Thank you very much, Mr. Zone, for your welcome words and also the introductory remarks. We have the interpreters, so you can use Channel 1 for English, Channel 2 for Gujarati, and Channel 3 for Hindi. We now move, ladies and gentlemen, to the keynote speeches. May I have the distinct honor and privilege of inviting His Excellency Abdullah bin Tawq Al Murray, Honorable Minister of Economy and Tourism, UAE, and co-chair of Investopia, to deliver his keynote address. Welcome, sir. Your Excellency, Honorable Chief Minister of Gujarat, distinguished ministers and senior officials, leaders from the Confederation of India Industry, ladies and gentlemen, good morning. What a privilege to stand here today in Ahmedabad, a city that has been a cradle of commerce for centuries, and today stands one of Asia's most dynamic energies of growth. Bringing Investopia Global to the city is not simply a geographic choice. It's a statement of conviction. The future of global investments runs through India, and that Gujarat is one of its most compelling chapters. Let me begin by expressing our sincere gratitude to the Chief Minister, Shri Patel, and the government of Gujarat for their warm and welcome hospitality and their outstanding partnership in bringing this forum to life. Also, I would like to thank the Confederation of Indian Industry for their invaluable support, and the welcome to all the business leaders, investors, and innovators who have joined us today. Your presence here is a testament of the energy and the ambition that defines this moment. Let me share where the UAE stands today, because the numbers tell a remarkable story. The UAE economy delivered an astonishing real GDP growth of 5.6% in 2025, and is projected to expand in 2026, driven by growing contribution of non-oil sectors and continued success of our economic diversification strategies. Non-oil sector now represents more than the 77.3% of our GDP, and the UAE non-oil foreign trade of goods during the first 9 months of 2025 alone rose by 24.6% year-on-year to 2.5 billion dirhams, with non-oil exports surging 45% and re-exports climbing to 13%, reflecting the continued progress in economic diversification and expanding network of the Comprehensive Economic Partnership Agreement. Our fiscal stance remains prudent, with robust and fiscal surpluses supporting our development and sustainability objectives, with our sovereign buffers providing ample cushion and confidence of investors worldwide. This is the UAE today. We're open, dynamic, and accelerating. The new global economy will reward countries that are not only open, but also reliable, not only attractive to capital, but we are capable of execution. The UAE has built its proposition on exactly that foundation. Now, why Gujarat and why now? When we chose Ahmedabad as a home for this edition of Investopia India, we did so with purpose. Gujarat is the most industrialized state in India, with the highest industrial output of any state in the Union.
It accounts for 20% of India's total industrial exports and leads in diverse sectors, including food processing, chemicals, pharmaceuticals, textiles, and engineering. The gross state domestic product of Gujarat for the year 24 and 25 stands at $329 billion, having grown at a CAGR of over 10% in the past decade. So we did our homework. And under the leadership of the Chief Minister, the state has attracted foreign investment worth approximately 44,000 crores in just 9 months, from April to December 2025, is firmly establishing that Gujarat as one of India's premier investment destinations. And right here in the state, Gift City in Gandhinagar has emerged as a key node in UAE-India financial connectivity. Abu Dhabi Investment Authority, ADIA, and the UAE largest sovereign wealth fund, has established a subsidiary office in Gift City, bringing our financial ecosystem closer together than ever before. Gujarat does not simply talk about industrial ambition, it executes it. And execution is the language that the UAE speaks fluently. India and the UAE are natural partners. India is one of the fastest growing major economies in the world, and it has scale, technology, talent, industrial ambition, and the energy of young and dynamic workforce. The UAE brings a complementary proposition. We bring capital, we bring global connectivity, we bring logistical infrastructure, we bring financial centers and access to fast-growing markets across the Gulf, Africa, South Asia, and Europe. And together, we're not simply building a bilateral relationship. We are building an economic corridor, and the corridor is already delivering extraordinary results. Bilateral trade between both have exceeded the $100 billion in the year 2025, crossing the 100 billion milestone for 4 years ahead of our original 2030 target. Since the CEPA entered into force in May 2022, the corridor has more than doubled, from $43.3 billion to over $100 billion. This economic momentum was further cemented during the Prime Minister Narendra Modi's official visit to the UAE in May 2026, where both leaders oversaw a series of transformative agreements spanning strategic petroleum reserve, LNG cooperation, defense, maritime infrastructure, and approximately $5 billion in new UAE investments into India infrastructure and financial institutions. Both countries have now committed to double the bilateral trade. They gave us a new KPI of $200 billion by 2032, and it's expected that the value of the UAE non-oil trade with India alone will increase to over $100 billion in the next 5 years to 2030. The FDI from the UAE into India has been amounted to $2.7 billion, with investments spanning in real estate, infrastructure, energy, private equity, and financial services. And our people-to-people bond is the bedrock of all of this. The approximately 4 million strong Indian community that lives in the UAE is a living, breathing expression of the deep economic interdependence between our two nations. This is not an abstract cooperation. This is a lived every single day by millions of people, families, entrepreneurs, and companies. We already have trade access. We already have investment channels, and we already have people-to-people links. The next chapter is about building advantage through deeper industrial, financial, technological, logistics, and integration. And today's agenda is precisely designed for that. We will discuss frontier industries and advanced manufacturing, where Gujarat's semiconductors ambitions, anchored at $10 billion chip facility and set to come online in 2026. We're going to create extraordinary opportunities for UAE capital and technology partnerships. We will discuss new financial corridors, exploring how leading financial hubs can strengthen collaboration across fund management, fintech, asset management, family offices, capital markets, and examining how Indian and UAE platforms can serve as a gateway for regional and global expansion. We will discuss food security and agri-value chains, where India's agricultural depth and food processing strength meet the UAE food security priorities and the UAE food cluster,
creating supply chains that serve both nations and the wider region. We would discuss experience economy, tourism, sports, culture, where the UAE hospitality momentum meets the Ahmedabad and Gujarat expansions into the sector to accelerate destination development, attracting visitors and investment to generate long-term economic value. For the UAE, Investopia is exactly the platform of this agenda demands. It connects government, sovereign funds, family offices, financial institutions, entrepreneurs, companies around concrete investment themes. It is not designed for speeches alone. And I promise, and I'm almost done, designed for pipelines, partnerships, and execution. Because in this corridor, the opportunity is too large for one transaction, one fund, and one project. The UAE-India corridor must become a repeatable investment engine, one that generates deals alone, technology transfer, job creation, and the shared prosperity year after year. Ladies and gentlemen, the world economy is being remade. Supply chains are being redesigned. Digital infrastructure is becoming strategic infrastructure. Capital is becoming more selective, flowing toward partners that it can trust and markets that it can count on. The UAE and India have built that trust across decades and across leadership generation and across every sector of the economy. The future of UAE-India economy ties is bright, forward-looking, and full of opportunity. Let us build the UAE-India corridor that's not only a corridor of trade, but a corridor of investments, technology, and security, and food security, and finance, tourism, logistics, and shared prosperity. Let us make it one of the most dynamic economic corridors in the world, a model for what 21st century partnerships looks like when both sides show up with commitment and urgency. I want to use Investopia Ahmedabad to move from dialogue to deals, from partnerships to projects, and from opportunities to execution. The table is set, the numbers are compelling, the leadership is aligned. Now let's get to work. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency, for highlighting the immense potential and strength of the UAE-India economic partnership. As Gujarat bridges new global corridors in advanced manufacturing, technology, and strategic investments with partners like the UAE, it continues to lead from the front under visionary governance. गुजरात की यह विकास यात्रा दूरदर्शिता, निरंतर नवाचार और वैश्विक साझेदारी का एक अटूट प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में गुजरात आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के मंच पर एक अग्रणी आर्थिक केंद्र बनकर उभर रहा है। To share his perspectives on scaling this historic partnership and paving the path for future-ready economic growth, please join me in welcoming Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Chief Minister, Government of Gujarat, for his significant address. આવો તાળીઓ સાથે તેઓને આવકારીએ તેમના વિશેષ સંબોધન માટે. અંદરે ડાર્ક છે ને બહારે ડાર્ક થઈ ગયું છે અત્યારે. આપણે તો બધા ભારતવાસીઓ હોઈએ કે ગુજરાતવાસીઓ વરસાદની રાહ જોઈને બેઠા હોઈએ. ઇન્વેસ્ટોપિયા ગ્લોબલ અમદાવાદના ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત યુએઈ સરકારના ઇકોનોમી એન્ડ ટુરિઝમ મંત્રી માન્ય શ્રી અબ્દુલ્લા બિન તોક અલમારી, લોલુ ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી યુસુફ અલી એમએ, સીઆઈના પ્રેસિડેન્ટ અને ટાટા કેમિકલ લિમિટેડના સીઈઓ શ્રી આર મુકુંદન, રાજ્યના મુખ્ય સચિવ શ્રી મનોજકુમાર દાસ, ઇન્વેસ્ટોપિયાના સીઈઓ ડૉક્ટર જોન ફેરસ, સીઆઈઆઈ વેસ્ટર્ન રિજનના ચેરમેન અને બ્લુ સ્ટાર લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી વીર અડવાણી, સીઆઈઆઈ ગુજરાત કાઉન્સિલના ચેરમેન અને સિમ્ફની લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી અચલ બકેરી, આમંત્રિત સર્વે મહાનુભાવ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો,
સૌને મારા નમસ્કાર. સીઆઈ દ્વારા આયોજિત ઇન્વેસ્ટોપિયા ગ્લોબલ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આપ સૌનું મહાત્મા ગાંધી, સરદાર પટેલ અને વિશ્વ નેતા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની જન્મભૂમિમાં હું સ્વાગત કરું છું. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત અને યુએના સંબંધો આજે નવી ઊંચાઈએ પહોંચ્યા છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારતની વિશ્વ મિત્ર તરીકેની ઇમેજને વધુ ઉજાગર કરતો આજનો આ અવસર છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ 2015માં યુએની મુલાકાતે ગયા હતા અને 34 વર્ષ બાદ કોઈ ભારતીય પ્રધાનમંત્રી આની પ્રથમ યુએઈ મુલાકાત હતી અને ત્યાર પછી તેમણે 7 વખત યુએઈની મુલાકાત લીધી છે. યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ નહયાને પણ ભારતની 5 વખત મુલાકાત લઈને સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવ્યા છે. મને 2024ની વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં યુએઈના રાષ્ટ્રપતિને ગુજરાતમાં આવકારવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો હતો. ભારત અને યુએઈ હવે વેપાર ઉપરાંત સાંસ્કૃતિક રીતે પણ જોડાયા છે. અબુધાબી ખાતે પહેલા હિન્દુ સ્વામિનારાયણ મંદિરની સ્થાપનાથી ગુજરાતમાં સૌથી વધુ હર્ષની લાગણી પ્રસરી છે અને આ મંદિરમાં સૌથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ ગુજરાતથી આવે છે. હિઝ એક્સેલન્સી આજે આપની અહીં ઉપસ્થિતિ એ માત્ર ઉદ્યોગ વેપાર માટેની મુલાકાત નહીં, પરંતુ વડાપ્રધાનશ્રીના દિશાદર્શનમાં ગુજરાત અને યુએઈ માટે 2 સભ્યતાઓ, 2 અર્થવ્યવસ્થાઓનું મિલન છે. ગુજરાત અને યુએઈ તો સદીઓથી અરબી સમુદ્રથી જોડાયેલા છે અને સામુદ્રિક વેપારની ઐતિહાસિક મૈત્રી રહી છે. ગુજરાતના વેપારીઓ દુબઈ, અબુધાબી, શારજા અને રસ અલ ખૈના બંદરો દ્વારા સદીઓથી પોતાનો વેપાર કરતા આવ્યા છે. 2 ગ્લોબલ લીડર્સ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી અને યુએના રાષ્ટ્રપતિ હિઝ હાઇનેસ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ નહયાના નેતૃત્વમાં વિસ્તરેલા દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વધુ ગાઢ બનાવવાનો આજનો આ પ્રસંગ છે. 2022માં થયેલા કોમ્પ્રિહેન્સિવ ઇકોનોમી પાર્ટનરશિપ એગ્રીમેન્ટથી બંને દેશો વચ્ચેના આર્થિક સંબંધોમાં ઐતિહાસિક પરિવર્તન આવ્યું છે. આ એગ્રીમેન્ટના પરિણામે યુએઈ ભારતનો ત્રીજો સૌથી મોટો બિઝનેસ પાર્ટનર બન્યો છે. ગુજરાતમાંથી કેમિકલ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી, એન્જિનિયરિંગ ઉત્પાદનો, સિરામિક્સ, ટેક્સટાઇલ્સ, એગ્રી પ્રોડક્ટ અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડનું એક્સપોર્ટ યુએઈમાં થાય છે. ગુજરાત માટે આ સીએપીએ એ ઇકોનોમિક પાર્ટનરશિપથી વધીને ગ્લોબલ સપ્લાય ચેઇનમાં સ્થાન મજબૂત કરવાની તક છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની વિઝનરી લીડરશિપનો લાભ ગુજરાતને 25 વર્ષથી મળી રહ્યો છે. તેમની વિઝનરી લીડરશિપના કારણે ગુજરાત ભારતનું ગ્રોથ એન્જિન અને ગ્લોબલ ગેટવે ટુ ધ ફ્યુચર બન્યું છે. લાંબા દરિયા કિનારાના કારણે એક મેજર પોર્ટ અને 48 નોન મેજર પોર્ટ સાથે ગુજરાત ભારતનું સમુદ્રી પ્રવેશદ્વાર છે. 51 ગીગાવોટથી વધુ રિન્યુએબલ એનર્જી કેપેસિટી સાથે ગુજરાત ભારતની ક્લીન એનર્જીનું હબ છે અને અમારો લક્ષ્યાંક 2030 સુધી 100 ગીગાવોટ સુધી પહોંચવાનો છે. ગિફ્ટ સિટી ભારતનું પહેલું ફિનટેક સિટી છે અને બેન્કિંગ, ઇન્સ્યોરન્સ, ફિનટેક, કેપિટલ માર્કેટ, એરક્રાફ્ટ લીઝિંગ, શિપ લીઝિંગ અને ફંડ મેનેજમેન્ટ માટે ગ્લોબલ સેન્ટર છે. અબુધાબી નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને ગિફ્ટ સિટીમાંથી ઇન્સ્યોરન્સ માટે લાયસન્સ મળ્યું છે. ભારત યુએઈ ફૂડ કોરિડોરની શરૂઆત આર્થિક ભાગીદારીનું એક નવું પ્રકરણ શરૂ થયું છે. ગુજરાત પારંપરિક ઉદ્યોગની સાથે સાથે રાઇઝિંગ સેક્ટરમાં લીડ લેવા સજ્જ છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની વિઝનરી લીડરશિપના કારણે ગુજરાતમાં 3 સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ કાર્યરત થયા છે અને ભારતમાં સૌથી વધુ 6 સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ અમારા રાજ્યમાં મંજૂર થયા છે. યુએઈના મિનિસ્ટર ઓફ ઇકોનોમી એન્ડ ટુરિઝમ હિઝ એક્સેલન્સી અબ્દુલ્લા બિન તોક અલી અહીં ઉપસ્થિત છે ત્યારે હું એમ પણ જણાવવા માગું છું કે ગુજરાતમાં ઉદ્યોગની અપાર ક્ષમતાઓ સાથે પ્રવાસનની પણ વિપુલ તકો છે. રિસ્પિયરલ ટુરિઝમ, કચ્છના સફેદ રણ,
સહિત ડેઝર્ટ ટુરિઝમ, શિવરાજપુર બીચ જેવા એડવેન્ચર ટુરિઝમ અને નડાબેટ જેવા પેટ્રોટિક ટુરિઝમના અનેક સ્થળો ગુજરાતમાં છે. શ્રી મોદી સાહેબના વિકસિત ભારતના નિર્માણના સંકલ્પમાં ગુજરાતે અર્નિંગ વેલ લિવિંગ વેલના મંત્ર સાથે લીડ લેવાનો નિર્ધાર કર્યો છે. અમે વિકસિત ભારત 2047 તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ અને યુએઈ 2031ના વિઝનને સાકાર કરી રહ્યું છે. મારો સ્પષ્ટ મત છે કે ગુજરાત અને યુએઈ સહભાગિતાથી આ બંને લક્ષ્યાંકો સિદ્ધ કરવામાં ઉત્તમ યોગદાન આપી શકે છે. આજે અહીં જે વિવિધ એમઓયુ થવાના છે તેનાથી ભારત અને યુએઈ વચ્ચે આર્થિક સહયોગ વધુ મજબૂત થશે. એટલું જ નહીં, આ એમઓયુ સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમને પ્રોત્સાહન આપશે, એફડીઆઈ આકર્ષશે અને ગુજરાતને ગ્લોબલ ટ્રેડ એન્ડ ઇનોવેશનના મહત્વપૂર્ણ સેન્ટર તરીકે વધુ એમ્પાવર્ડ કરશે. હું યુએઈના ઉદ્યોગ જગતના લીડર્સને ભારતના બેસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન ગુજરાતમાં તેમના નવા સાહસ અને સહભાગિતા માટે હાર્દિક આમંત્રણ આપું છું. ફરી એકવાર હિઝ એક્સેલન્સી અબ્દુલ્લા બિન તોક અલમરી, યુએઈના પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિનિધિ મંડળ તથા ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવોનો આભાર વ્યક્ત કરીને વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. Our heartfelt gratitude to Honorable Chief Minister, sir, for his inspiring leadership and visionary address. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, we now move to a historic moment defining segment of our summit, the exchange of one of the MOU. That is also in the august presence of our Honorable Chief Minister, sir, and Honorable UAE Minister of Economy and Tourism. The partnership agreement for the UAE-India Startup Series. First, Abu Dhabi Bank as strategic banking partner. For the same, I welcome on stage Mr. Ahmed Al-Junaibi and Mr. Nimesh Karwayan, Country CEO, India, First Abu Dhabi Bank. Welcome, gentlemen. Joining as the official strategic banking partner, First Abu Dhabi Bank will anchor financial services enablement, offering seamless banking and growth infrastructure for Indian founders expanding into the UAE. Many, many congratulations, and we extend our good wishes. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we extend our deepest gratitude to Shri Bhupendra Bhai Rajnikant Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, for his visionary leadership, inspiring address and steadfast support for the Investopia Global India Summit. माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं. Ladies and gentlemen, please rise and give our Honorable Chief Minister a resounding round of applause as he takes his leave. Thank you, sir, for joining us. You can keep seated as we continue with the proceedings once all the gentlemen on the dais will be back. Thank you.